Ich kauft ein zerstörtes Raumschiff für 7 Credits und entdeckt ein Geheimnis, für das ganz Verbicher sind bereit wären zu tun. Jake Morrison lehnt sich in dem alten, aber ten Stall seines Boros in Port Meridian Zurich und sah zu, wie das galaktische Auktionshaus vorbei scrollt, wie ein Parade schrecklicher Lebensentscheidung. Ein Bergungsschandler zu sein, bedutit, jeden Tag schrat zu sein, aber die heutigen Angebot waren spektakulär schrecklich. Schiff mit die fällenden Treeburgen, Garrison in Reaktoren, geschmolzen Rumpfen an einem Fraktur, der außer, als heit jemand versigt, in Zweimel in der Mitte zu falten. A war Sekunden davon entfernt, die ganz sah herunterzufahren, als ein Angebot seine Aufmerksamkeit erregt. LOS 847, gepanzerter Human Fracht Transporter Zustand, Katastrophe. Startspot, 50 Credits. Jake Runzelt die Stern. Von Menschen gebaut? Das Erklet zumindest die widersprachliche Beschreibung. Menschliche Schiff hatten in der ganzen Galaxie einen Ruf. Sie weigerten sich zu sterben. Haslich, hartenschied, zusammengelegt Schiff, die Gefahren davon humpelten, wenn sich an der Spezies nicht zu hören wagten. Die Neugier ließen klicken. Die Bilder trafen in wie ein Schlag. Das Schiff sah aus wie ein Schlachtfeldrelikt, das durch einen Meteorsturm gesiegen worden war. Brandspuren von Plasmamesches, Panzerplatten, die von einem halben Dutzend Schiffstypen geborgen wurden, ein fällender Frachtschiff und Rumpfdurchbruch, die so groß waren, dass man einen Shuttle hindurchfliegen konnte. Es war ohne Übertreibung das schlechteste Schiff in der gesamten Ocean. Dann fiel der Gebetzoller auf 10 Sekunden. Immer noch keine Gebet. Jake aber prüft sein Konto. 7 Credits. Das sollte sein Essensbudget für die Woche sein. Atmet aus. Das ist dumm, murmelte er. Dann klickt auf Bieten. Das Hologramm des Auctionators blinkt fast schockiert. Bieter 7731 bietet 7 Credits. Zum Ersten. Zum Zweiten verkauft. In dem Moment, als der Verkauf abgeschlossen war, glitt die Tür auf. Jake bracht sich nicht zu drehen. Vex, sein Veramij Crush-Partnerin, strahlt bereits in Kauschen aus. Sag mir, du hast nicht gerade etwas Dummes gekauft, sagt sie emotionslos. Jake sieht auf den Bildschirm. Definiere dumm. Vex starrt auf das Angebot. Ihr oberen Arme verschränkten sich, während ihr unteren Arme ihren Scanner vernetten. Oh, dies Art von dumm. Jake grinst. 7 Credits. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Vex listet 3 Möglichkeiten auf. Die Explosionen, Strahlen und den sofortigen finanziellen Ruin beinhaltete. Jake zuckt mit den Schultern. Komm schon. Lass uns gehen und sehen, was an 7 Credits eingebracht haben. Was dies noch nicht, aber dieses Gebet hat gerade sein ganzes Leben verändert. Der Verwahrungsplatz hing in der Dunkelheit, aber einem toten Mond. Ein stiller Friedhof zerbrochener Schiff, die im kalten Orbit schwetten. Jake steuert ihren kleinen Shuttle zu den Koordinaten, die das Auktionshaus angegeben hat. Rennt Vex die Messwort, meint Helen weiter hinten in Buging, aber walkt. Ihr sekundären Augen währten sich bei dem wachsenden Datenstrom. Jake, das ist schlimmer, als in der Auflistung stand. Davor sind Auflistungen da, erwiderte. Zum Login. Nein, ich mein gefkriegt schlimmer. Die Strahlungswort sind hochgenig, am Gemmenden in weniger als einer Stunde zu braten. Und die Rumpfintegrit ist so gering, dass so festes Atomen in der Nähe einen Riss verursachen kann. Jake antwortet nicht. Das Rack war endlich wie innen aufgetaucht. Sogar Vex verstummt. Der menschliche Frachttransporter war riesig, bestimmt mehrere 100 Meter lang, aber es sah aus, als hätte kaum einen Krieg überlebt, der sich weigert zu enden.
Jultige Brandmuster versenkten sein Auen Panzerung. Lacker von der Grage von Rettungskapsel sprinkelten den Rumpf. Ein Frachtmodel war völlig verschwunden, in einem gewaltsamen Aufprall weggerissen. Panzerplatten menschlicher Crash, Van, unsoger unidentifizier Herkunft, waren in chaotischen Schichten miteinander verschweit. Is war hisslich, brutal hisslich. Und da hielt is irgendwie noch zusammen. Jake, flüstert Vex, dieses Schiff sollte nicht mehr existieren. Geschuld haben Menschen is gebaut, antwortet er. El zu überleben, was die Galaxie in einen entgegen Orf. Sie steuerten den Shuttle vorsichtig zu der einen Luftschluss, die noch intakt aussah. Intakt bedeutet, dass sie nicht auf in Atmosphäre entluftet. Jake überprüft sein Anzugsdichtungen dreimal. Vex überprüft ihr fünfmal. Dann überprüften sie sich gegenseitig noch zweimal. Die Luke der Luftschluss kreischt auf, als würde sie gegen ihre eigene Existenz protestieren. Frost klammert sich in die Wand. Die Temperatur im Inneren lag nur knapp über dem Gefrierpunkt. Jake trat als erster hindurch. Das Gergusch seiner Stiefel halt dumpf in den hohlen Korridoren. Sein Strahlungsschiller begann sofort. Uten rot Warnungen zu blinken. Wir haben vielleicht 30 Minuten, sagt er. 20, korrigiert Vex. Du wirst mein Spezies kommt mit Strahlung nicht so gut klar wie dien. Der Gang VORinnen war dunkel, abgesehen von schwachen Nachtlichter. Abschnitt Schwetten in Schwerlässigkeit, wo die künstliche Schwerkraft versiegt hat. Penil waren mit Klebstoffen zugeklebt. Kabel manuell umgeleitet, Etiketten von Hand beschriftet. Jemand hat hart geknüpft, dieses Schiff am Leben zu erhalten. War auch immer sie waren, vermeldete Jake, sie haben nicht aufgegeben. Und das ließen wissen wollen, warum. Je tiefer Jake und Vex in das Rack vordringen, desto mehr entfüllt das Schiff sein Geschichte. Ein Flickenstell, ein handschriftliches Etikett, ein Verzweifeltreporter nach der anderen. Trümmer trieben durch schwerles Abschnitt, wie langsam fallender Schnee. Frost klammert sich in Ecken, wo die Atmosphäre vor langer Zeit in Twitchen war. Irgendwo tiefer im Schiff halt ein leises mechanisches Stin weiter, als würde das Schiff in Schlaf suffsen. Schlieglich erregten sie die Bruck, oder was davon übrig war. Die Tür war auf halber verklemmt, so dass sie sich seitlich hinterchegwingen mussten. Die Bruck, einst für ein fünffapfige Besatzung gebaut, sah aus, als hätte sie einen Kampf gegen das Universum selbst überlebt. Zwei Kommandostuhlfelten. Der Hauptbildschirm war in der Mitte gespalten und flackert mit stirbender Energie. Konsolen waren gerissen, vibrant, halb geschmolzen. Und da strahlt ein kleines Display noch einen sanften Schein aus. Jake wischt den Frost von der Konsole des Kapitans und berührt den Bildschirm. Weiter die Logik reagierte ja. Ein einzelner Logbüchereintrag wurde gelesen, korrumpiert, aber lesbar. Jake las laut VO, Tag 47 der Cage Nebelroute. Sie sagten, ein menschlicher Frachttransporter kennt dies Route nicht schaffen. Sie sagten, wir seien zu langsam, zu primitiv, zu stur. Sie lagen falsch. Wir verloren Martinez, ausbucht zwei den Druckverler. Wir verloren Williams durch den Richtertreffer der Korrektspetroi. Aber wir haben die Fracht durchgebreckt. Wir haben die Route abgeschlossen. Dieses Schiff stirbt jetzt. Lebenserhaltung versiegt. Wir verlassen sie, aber sie hat Pflicht getten. Falls das jemand findet, sie hat uns durch die Hail gebreckt. Captain Rebecca Stone, abgemeldet. Still folgt die Bruck. Jake sah sich erniet Die zugekletten Kabel, die improvisierten Bypass-Schaltkreis, die Notizen, die auf Konsolen gekritzelt waren. Das war kein Chaos, das war Überleben. Ein Crew, die sich weigert,
aufzugeben. Die Nebelroute, Remelti Vex. Dies Route ist berechtigt. Strahlungssturm, Asteroiden, Piraten, Militär Patrouillen, jeder Ways. Das sie Schiff tet. Jake schloss sein Hand am die Konsole. Außer Dias is higher. Vex skante die unlegenden System. Einig Stromnetz reagieren noch. Der Richter ist instabil, aber im Leben. Der Rumpf ist beschädigt, aber verstärkt. Die Lebenserhaltung ist tot, aber reparierbar. Jake atmet langsam aus. Dias' Schiff hat besseres Verdient, als dem Würfel Oberlissen zu werden. Vex musterten, ihr Tentakel still. Du willst es reparieren. Nein, sagt Jake Lies. Ich will es ehren. Sie zogen sich durch die Korridor Zurich. Rennt ihr Strahlungsalarm immer noch schreien. Aber Jakes Fokus lag bereits woanders. Die Logs, die geflickten Kabel, die hartnäckig Weigerung des Schiffs, sich zu ergeben. Jedes Detail brannt in seinem Kopf. Als sie den Shuttle errichten, war nicht mehr nur neugierig. War entschlossen. Sobald sie vom Rack abkoppelten und Zurich nach Portmeridian flogen, wandte Vex sich zu, ihr Tentakelkrüge sollten sich in Aufregung. Du denkst darüber nach, es zu restaurieren, sagt sie emotionslos. Jake lugnet es nicht. Captain Stone und ihr Crew haben dieses Schiff trotz allem am Leben erhalten. Das meintest, was wir tun können, ist, ihm ein weiter Chance zu geben. Vex matcht ein Klickens Gergush, a Crush-Version eines Intervins Stones. Jake, dieses Rack hat sein letzt Crew fast gerettet. Es ist kaum stable. Und es wird uns mehr Credits kosten, als wir beide uns vorstellen wollen. Ja, gab Jake zu, aber es ist ein menschliches Schiff. Geb out, zu überleben. Vielleicht steckt noch ein Wunder darin. Als ihr Shuttle in Portmeridian andockt, nörten sich Softwaretechniker und scannten Jake und Vex auf Strahlenlisting. Ein Sanitor besten darauf, dass sie sich durch die kontaminieren ließen. Vex argumentiert, aber der Sanitor weist darauf hin, dass der Geigersaler is Anzugs immer noch so aggressiv blinkt, dass es außer, als würde Versiken not Signal zu senden. Nachdem sie endlich freigegeben waren, kehrt Jake in ihr gemeinsams Büro Zurich. Vex gesellt sich zu ihm, die Arme verschränkt, alle Weiher. Also, begann sie, mir den Plan. Den echten Plan, nicht die Version, in der du sagst, als wird Gott und Host. Das Universum hört zu. Jake zog Schaltplan ho. Das Wenig was nicht korrumpiert war. Schritt 1, den Richter stabilisieren. Schritt 2, minimale Energie wiederherstellen. Schritt 3, Jenig Rumpfdurchbruch flicken, die Arbeit im Inneren sicher zu machen. Vex startenen, das meinst du ernst? Ja, du bist verrückt. Wahrscheinlich. Sie sucht die Lot Jenig, die Datenpads auf seinem Schreibtisch klappern zu lassen. Ich fand an Ausrüstung zu beschaffen. Dann hielt sie ihn an, fixierte ihn mit ihren sekundären Augen. Aber Jake, wenn dieses Schiff uns anbringt, komm ich als Geist zurück nur, dir zu sagen. Ich habe es dir gesagt. Jake grinst, abgemerkt. Aber merkt nicht. Wie die letzte Zeile des Logs von Captain Stone les auf dem gesprungenen Konsolendisplay wiedergegeben wurde. Sie hat uns durch die Heil gebracht. Vielleicht tritt sie auch jemand ändern. 3 Wochen Vergingen in einer Verwischung von Lärm, Erschwing und fragwürdigen technischen Entscheidungen. Das Rack, das sich nun als HSV Defiant bestigt, sah in einem Repertoire in Portmeridian wie ein verwundeter Ries, umgeben von Teams frustrierter Techniker und verwirrter Ingenieur. Jake verbrecht fast jede Watchstund in seinen zierbolten Korridoren, kroch durch Zugangstunnel, schloss halbgeschmolzen Leitungen wieder und hebelt Platten auf.
Die dort schier Hartnäckigkeit und Notfallschwein versiegelt worden wären. Und irgendwie reagierte das Schiff immer wieder. Vex stand im Maschinenraum. Weire Armee flaggen aber Scanner, rennen sie unglaublich mermelti. Jake, dieses Schiff hat 7 Nordstrom-System. Ist das schlimm? Fragt Jake von irgendwo im Inneren eines Wartungschocks. Ist untig, sprudelt Vex heraus. Die meisten Schiff haben eins. Zwei, wenn die Designer paranoid sind. Menschen haben anscheinend 7 eingebaut, nur für den Fall, dass solches einen schrecklichen Tod sterben. Jake grinst dann glitt, bedeckt mit Fett aus dem Schacht. Redundanz. Das ist keine Redundanz. Das ist der Fiebertraum eines Ingenieurs. Aber selbst sie kann nicht leugnen, was sie als nächstes gefunden hat. Die Panzerung. Ein hässlicher Flickenteppich verschiedener Metall. War überhaupt nicht saftlich. Sie war geschichtet, strukturiert, brillant chaotisch. Vex zog ihr Messwort ho. Die höhere Schicht absorbiert Plasmamesches. Die Zweit vertielt kinetisch Einschläge. Darunter Strahlenschutz. Dann ein weiter kinetisch Schicht. Jake, das ist sehr verzweiflung effektiv. Ich habe dir gesagt, Menschen bauen Bourbonskünstler. Ich hasse dass du recht hast. Trotz ihrer Fortschritt wächst die Reparaturrechnung beängstigend schnell. Jake hat bereits sein Geschäftskonto gelehrt und war Bronte rapid 10% Ersparnis. Jedes Mal, wenn ihm ein Techniker einen neuen Kostenveranschlag übergab, winselt sein Portemonnaie. Denn gab es klein Siege. Die Lebenserhaltung flackert auf der Brücke, zum ersten Mal seit Jahren auf. Der Richter stabilisiert sich ständig, Grundlagensystem bemeit Strom zu versorgen. Positionslichter leuchteten, entlang dunkler Korridor, wie schwarz zirkulierend Erinnerungen. Eines Abends, als Jake auf der Brücke sah und auf ein halb funktionierende Navigationskonsole start, spürte etwas, das nicht erklären konnte, als würde das Schiff aufwachen. Nicht lebendig, nicht bewusst, aber sich in seinen Zweck erinnern. Vex trat Lisa ein. Du weißt, dass dies immer noch ein schreckliche Investition ist, sagt sie. Jake lächelte. Ja, aber es ist unseres. Und die Defiant summt sanft, als würde sie es stimmen. Die Defiant gehört. Massive energy pumped in die Haupttriebwerk. Das Rack von den Ende Krallen von Port Meridian zu sehen. Die Struktur dann schuttelt sich unter der Last der Beschleunigung, und Jake spürt, wie sich die Stuhlpolster unter ihm zusammenziehen. Trajectory eingestellt, rief Vex. Wenn wir dies Beschleunigen halten können, würden wir sie in 3 Minuten abhängen können. Aber sie wollten nicht aber ein gesonnes Schiff. Ein Ohrenbitbänder, metallischer Schrei, halt durch den Rumpf, als die Gesamtbruch in Dunkelheit versank. Die Nachtlichter fielen aus. Selbst die schwachen Anzeigen erloschen. Die einzig belichten kam von Vex in ihren Anzug eingebauten Sekunderlampen. Was Heil war das? Rief Jake, nicht die Triebwerk, stieß Vex hervor. Die Triebwerk funktionieren. Es ist das Trageitst vom Funds. Es ist bei Waller Beschleunigen ausgefallen. Jake, wir sind ungefilterten G-Kräften ausgesetzt. Die Welt wurde für Jake zu einem Gewicht von bleierner schwer. Sein Körper wurde mit der Kraft von 50 G in den Sitz gepresst. Sein Sichtfeld wurde schwarz. Das Atem war wieder versig, ein Nettenplate zu haben. A spurt, wie sein Nacken protestierten, als versigt, sein Hand nur Zentimeter zu bügen, die Kontrollen zu erreichen. A wust, dass das Trägst der Defiant Sovereigns funktioniert, für G-Kraft ausgelegt war, aber es war jetzt tot. Vex imitier stärkeren Crush Anatomie, lit weniger, aber selbst der Weiher Gliedmagen,
verzweifelten en der Biedenen der Kontrollen. Wir müssen die Triebwerk zurückfahren. Dricht Wechsherver, ihr Stimm verzert und schwach. Sonst werden unsere Körper nicht mehr funktionieren. Draugen führt das Javik-Syndikat sein ersten Schuss AB, leicht Plasmabulsen, die ähnlichen Hull streifen und die Defiant nur weiter durchtrottelten. Wir können nicht langsamer werden. Knurrt Jake, das Blut pocht ihm in den Ohren. Sie werden uns in Stock reigen. Find einen Bypass, Vex. Jetzt. Vex drückt sich mit den unteren Armen gegen die Konsole. Ich kann nicht einmal die Hauptverteiler sehen. Warte. Der Log-Eintrag von Captain Stone. Sie erwähnte einen manuellen die Hangschultreis in der Hauptkonsole. Jake wusste, dass diesen Mechanismus in den Schematik gesehen hat. Es war ein archaisches, mechanisches Rad, das von der menschlichen Besitzung zum Festziehen oder Lassen von Dampfungskristallen verwendet wurde. Es war direkt VORM, aber es war außer Reichweite. Jake muss die von sich ignorieren. Holt Luft und streckt seine Hand aus. Vex zögert nicht, nachdem Jake den Befehl erteilt hat. Loyalität war stärker als technischer Instinkt. Wir Armee rasten über die Kontrollen. Sie umging die Sicherheitsschlurs, zwang die Notfallprotokoll und lietet den kritischen Richter Überlauf in die externen. Entlüftung im Heckam. Leitung engagiert, presst Wechsherver. 30 Sekunden bis zur Entlüftung. Jake hielt den Kurs, rennt die Defiant weiter von Port Meridian weglief. Krecks Syndicate-Schiff folgten ihnen dicht, positionierten sich, die nächst tiedliche Salve abzuführen. 15 Sekunden, sagt Vex. Das Schiff zittert, wenn der Richter die kritische Energie in die Belauffekt pumpt. Im hinteren Teil des Schiffs begannen die Schwingweit zu glühen. 5 joult Vex. In dem Moment, als die Entlüftung mit einem lauten Zischen fetten, spie die Defiant keine normal Hitze oder Dampf aus. Sie stieß einen breiten, dichten Strahl aus hochgereicherter, korrosiver Plasmamasse aus, die Captain Stone und der Crew wahrscheinlich in allerletzter Sekunde aus ihrem Richter extrahiert hatten. Es war eine Art hochexplosiver Schrott, der in den Notfallschächten geparkt worden war. Der Strahl traf das Führungsschiff des Syndikats direkt im Bug. Es gab keine Explosion. Stattdessen fraß sich die corrosive Masse sofort durch die Schild und die Panzerung des Vanschiffs. Wie Skür durch Side, die Javik-Syndikat-Schiff waren auf sauber Zerstrung ausgelegt. Sie waren nicht davor gebaut, zur hässlichen tiedlichen Chemie ein stirbenden menschlichen Richters fertig zu werden. Das Syndikat-Führungsschiff taumelt, sein Bug begann zu schmelzen. Krecks Stimm brach durch die Comms, voller Panik. Was Heil war das? Ausweichen. Es ist korrosiv. Alle Schiff Zurich. Die Bewahrung kauft innen dein Tide-Zeit. Die Defiant sicht en den taumelnden Syndicate-Schiffen vorbei. Die nun verzweifelt versuchten, der chemischen Contamination auszuweichen. Richter Entlüftung geschlossen, sagt Vex, erleichtert. Wir sind stabil, aber nur knapp. Und wir haben sie abgescuttelt. Jake entspannte sich und lehnt sich in seinen Sitz zurück. Das war kein Notfallüberlauf, meldete er. Das war ein hässliche Beherrschung tappelter Sicherung. Vex nickt. Captain Stone wusste, das Gemen kommen wird. Das war ein chemisch Falle, die auf eine Katastrophe wartet. Sie blickt auf die Konsole. Aber Jake, wir haben jetzt ein viel größeres Problem. Wir haben unseren Richter komplett überlastet. Wir können nicht mehr als Lichtgeschwindig erreichen. Und wir haben wenig Energie für ungefähr 4 Stunden. Wir sind fast wehrlos im Orbit gestrandet. Die Defiant spuckt sie aus dem Hyperraum, nicht in einem Sprungpunkt, sondern in einem saufligen Sektor der Peripherie. Das Schiff taumelt durch das Vakuum. Die Triebwerke waren taut,
der Richter war tiefer, an aber hitzte. Jake an Vex atmieten schwör, an klammerten sich en die zerbro schunnen konsolen. Status, huge Jake, sein rippen schmersten no chimmer. Katastrophal, aber stable, antwortet Vex soffer. Weyer arme beweckten sich der schnellen Precision von Gemendum. Der sich weigert, die Nerven zu verlieren. Kern ist offline. Die Energy wird durch die sieben Backup-System gebuffert, aber die Kapazität liegt unter 5%. Wir driften. Wir sind ein totes Schiff in einem unbekannten System. Die Syndicate-Schiff werden bald ihren zufälligen Sprungpunkt berechnen. Jake hat höchstens ein Stund, wie leicht zwei. Muss die Defiant verstecken. Scanner Reichweite? Fragt Jake. Wir sind in der höchsten Hull der Nebel GH40. Ein dichter, alter Sternnebel. Ist berechtigt für seine elektromagnetischen Strahlen, welche bin die meisten meiden. Perfekt, sagt Jake und zwang sich, die strategischen Vorteile zu sehen. Kann dieser Nebel ein Schiff von unserer Masse abschirmen? Nur, wenn wir in den Decktesentil eindringen, wo die Plasma ungastig am ähnlichsten ist. Vex siggert. Wir haben uns gerade selbst ein Plasmabfall geschossen. Die Gaswolkenhaier sind hochflüchtig. Statische Entladungen könnten uns in Brand setzen. Also sind wir ein Feuerwerk, das auf das Sonden wartet, fasst Jake zusammen. Besser als ein Syndikat-Schlachtfeld. Aber wet sich schnell und fan die manuelle Steuerung. Die das Schiff steuern kann, solange noch ein Restenergie vorhanden war. Vex liegt die restliche Notstromkapazität in die Manövrierer Triebwerk. Nur für einen Schub. Wir stoßen uns in den Nebel hinein. Dann schalten wir als AB. Funkstill. Vex Augen verringten sich. Wenn wir drinnen sind und als abschalten, müssen wir bis zu 20 Stunden warten, bis der Kern sicher wieder hochgefahren werden kann. Wir werden im Grund genommen ein schwimmender Sarg sein. Aber wir werden uns verstecken, sagt Jake. Die Defiant wurde davor gebaut, in der Hail zu schweben. Lass uns sehen, ob sie nebelresistent ist. Einem letzten, knurrenden Atemzug der Hauptsystem stieß sich das Großrack in die Lukten. Violet ditch de Nebels GH40. Die Lichter auf der Brücke erloschen eins nach dem anderen. Das einzige Gergusch war das Lichtnistern von Vex-Scanner. Die Versigten. Das Kommen der Syndikatjäger durch den statischen Sturm zu rennen. Der Sprungraum sollte sich geschmeidig anfühlen, wie das Gleiten durch einen stillen Lichtfluss. Stattdessen riss die Defiant hindurch, wie ein betrunkener Asteroid, der ein Metalltreppe hinunterrollt. Das Schiff verdreht sich, zittert, sagt und matcht Gergusch, von denen Jake fast sicher war, dass sie physikalisch nicht möglich waren. Jake klammert sich in den Captainstall, rennt Alarme von jeder Konsole schreien. Panelfonten. Ein loses Kabel peitscht wie ein wütender Schlang gegen die Deck. Die Lichter flackerten zwischen gedämmt, hellend. Warum ist Lila? Vex, schrie Jake. Wie lange? Bis wir aus diesem Albtraum auftauchen? 30 Sekunden. Schrie sie Zurich und hielt sich mit allen vier Armen in der Technikstation fest. Jake, die Navigation gibt Fehlermeldungen in solche Sprachen aus, die ich nicht einmal kenn. Nun, sag ihr, sie soll einhören dabei bleiben. Ein harsches metallisches Stimmen drang durch den Rumpf. Was war das? Fragt Jake. Vex sah nicht auf. Etwas Wichtiges. Wahrscheinlich. Die Defiant taumelt erniet, drehte sich kopfüber in einer Wies. Die Jakes Magen dazu bratscht, durch sein Rippen zu entkommen. Vex Tentakel wickelten sich ein Sicherheitsrailing, wenn sie sich abstützt. Dias' Schiff heit längst auseinandergerissen sein müssen. Schrie sie. Jake zwang sich zu lächeln. Menschliche Ingenieurskunst. Nein, Jake. Das mein ich wirklich.
Die Physik sagt, das ist unglitch. Der Sprungtunnel VOR, innendet sich zu einem blendenden Wagenflare aus. Abstutzen. Schrie Jake. Die Realität schnappt, Mike, der ganzen Anmut eins einstürzenden Gebiet zurück. Die Defiant trat unkontrolliert tunnelt aus dem Sprungraum aus. Fast ein Minute lang kämpfte Jake mit den Manövrier Triebern, und stabilisiert die Rotation Stück für Stück, bis die Stern endlich aufharten, sich zu drehen. Jake sagt Keuken zurück. Bitte sag mir, wir sind nicht mitten in ein Sand gesprungen. Wex konnte die zeigen, ihr Augen weiten sich. Jake, wir sind nur 40.000 Kilometer von Port Meridian entfernt. Jake blinzelt. Du meinst, wir haben es noch ausgeschafft? Das sollten wir nicht, flüstert Wex. Aber ja, irgendwie haben wir es geschafft. Bever antworten konnt, flackert das Kommunikationstie auf. Unidentifiziertes Schiff. Hier ist Port Meridian Control. Sie sind gerade in einer Drang aus dem Sprungraum ausgetreten und verlieren Plasma. Identifizieren Sie sich sofort. Jake schaltet den Sender ein. Hier spricht Jake Morrison von der HSV Defiant. Wir hatten einen schwierigen Tag. Das Andocken der Defiant glitscht dem Versig, einen herunterfallenden Kühlschrank zu landen. 3 Manövrier Triebwerk waren teilweise geschmolzen. Das Schiff nicht sich leicht nach Steuerbord, und die Backbord-Hull warf Teil der Panzerung wie Konfetti ab. Einsatzteams rasten nebenan her, und scannten nach Strahlungslecks und strukturellen Schwachstellen. Nach einer qualvollen 5-minütigen Ankerung fassen die Angaklammern endlich zu, mit einem schweren, weiterhellenden DUMP. Jake sank erleichtert zusammen. Wex sank erschkippt zusammen. Die Defiant sank zusammen, while die Schwerkraft etwas ungleichmäßig war. In dem Moment, als die Luftschleusen verbunden waren, schwärmt ein Well von Technikern und Strahlenspecialten an Bord. Die Crewchefin, Patricia, grahaarig, taff und unbeeindruckt, start die Brücken, als were sie gerade in einen Tatort getreten. Morrison, sagt sie, was in aller Sternen Namen haben sie mit diesem Schiff gemacht. Jake sagt mit den Schultern. Lange Geschichte, Richter Entluftung, Syndikat Angriff, Improvised Jump. Wir haben Donnerstag, Jake. Das macht es zu einem ungewöhnlichen Donnerstag. Patricias Sufsen war das Sufsen von Jemendem, der so lange gelett und so viel Gissen hat. Sanitsbereich, jetzt, sie beid. Nach Scans und Vorträgen über Strahlenleistung. Wenn einer von ihnen anfängt zu leuchten, kommen sie sofort zurück. Kehrten Jake und Wex zur Defiant zurück. Patricia fing sie mit einem Tablet in der Hand ab. Zorst die gut Nachricht, sagt sie. Ihr Richter ist tatsächlich sauberer als Zuver. Fragen Sie mich nicht wie. Anscheinend haben sie die Hälfte der Contamination entlüftet. Jake nicht stolz. Wex schlug sich mit der Hand vor die Stern. Die schlecht Nachricht, fuhr Patricia fort. Sie haben neue Rumpfruck, fallend Frachtpods, und ihr Aktersection sieht aus, als kämen sie als Zielscheibe benutzt. Die Reparaturen werden etwa 40.000 Credits kosten. Jakes Hers sank. Hat vielleicht noch 8.000 übrig. Dav bever in Panik geraten konnt, rauspert sich Wex. Jake, da ist etwas. Das ich Renn der Syndikat verfolgungsjagd, keine Zeit hat zu ernennen. Sie sag ein Scatterkart ho, die sie früher versteckt hat. Ein Abschnitt von Frachtbuch 3 pulsierte schwach auf dem Display. Das ist ein Abteil, sagt Wex, abgeschirmt. Völlig unsichtbar, ich seh den. Man scat nach militärischer Tarnung. Jake start. Wir haben es komplett übersehen. Wex nickt. Und das Syndikat wollte etwas, das auf diesem Schiff versteckt war. Sie eilten zu Frachtbuch 3.
auf den ersten Blick war sie leer, nur versenkt Wund an fellend Penil. Aber Vex tippt ein reversteckter Neid an. Ein kleines Panel glitt bei Sight. Im Inneren befand sich ein versiegelter Belter, mit einem biometrischen Schloss. Jake drückt seine Hand darauf. Klick, der Belter fniet sich. 12 Datenkerne glänzten im Inneren. Alt, robust und unbezelbar. Jake flüstert, was Eils in der Welt hat Captain Stone mit ihrem Leben geschützt. Jake hab einen der Datenkerne vorsichtig hoch und drehte ihn in seinen Händen. Trotz allem was die Defiant Erlten hat, Plasmatreffer, Richter Ausfall, ein chaotischer Sprung, sahen dies Kern unberührt an Michellos aus. Jeder trug ein in sein Gehaus eingegrabens Etiquette, Koordinaten, Daten und Messianscodes. Vex skant einen mit ihrem Handanalysator. In dem Moment, als die Ergebnis erscheinen, weiten sich alle via ihre Augen gleichzeitig. Jake, das sind keine Navigations-Backups. Das sind Vermissungsers, Prig Confluens Ara, menschliche Kolonien, die gegründet wurden, ever die Menschheit der weiteren Galaxie beitritt. Jake blinzelt. Aber welchen Work redden wir? Vex schluckt. Potenzial, Pudzil, Milliarden. Historisch, kulturell, wissenschaftlich und mineralisch Daten von Siedlungen, die via Jahrzehnten verschwunden sind. Einige dieser Städten wurden für immer als verloren erklärt. Jake start die Kern ernieten. Plötzlich matcht das Interesse des Syndikats versperren schien. Das sind die Geschichten von Menschen, flüsterte. Menschen, die dort traurigen Leben aufgebaut haben. Captain Stone hat keinen Schatz beschützt, sie hat Geschichte beschützt. Vex nickt langsam. Ihr Crew starb, dies zu bewahren. Und sie hat es so gut versteckt, dass selbst wir es anfangs nicht gefunden haben. Jake legt den Kern, mit ehrfürchtiger Sorgfalt, zurück in den Belter. Wir verkaufen das nicht an Kriminell oder Plünderer. Einverstanden. Das ist nicht das Idee, an zu bereichern. Es gehört der Menschheit. Vex kontaktierte die Stiftung für Kolonial Geschichte der Menschheit. Innerhalb von Stunden traf eine Delegation ein, Historiker, Marine-Offizier und Archiver, alle fassungslos über die Entdeckung. Sie bestätigen die Echtheit der Datenkerne innerhalb von Minuten. Einer der Archiver nahm seine Brille ab und wischte sich die Augen. Mr. Morrison, Sie haben etwas wiedergefunden, von dem wir glaubten, es sei der Zeit verloren gegangen. Ganz Kapital der von menschlichen Expansion, gefunden, weil sie werkstätig waren, ein Reck zu kaufen, das nehmen wollt. Das brach Jake zum Lachen. 7 Credits got investiert. Aber die Beberstimmungen waren noch nicht vorbei. Später am Tag trat Vex mit einen fassungslosen Ausdruck in ihr Büro. Jake, die historische Abteilung der Marine, kannst wir sprechen. Jake zog ein Augenbraue hoch. Wegen der Daten? Vex schüttelt langsam den Kopf. Wegen des Schiffs. Sie reicht ihm einen Notizblock. Jake las die Kurserklärung laut VOR. Die menschliche Sternenflotte wünscht, die HSV Defiant für unser Erdmuseum zu erwerben. Ein Denkmal für Captain Rebecca Stone und der Crew. Jake atmet aus. Sie wollen sie nach Haus bringen. Vex nickt. Und sie wollen, dass du das Kommando, aber die letzte Ries übernimmst. Jake starrt durch das Bürofenster auf die vernarbte Hall. Das Schiff, das sich weigert zu sterben, wurde nun gebeten, nach Haus zu gehen. Die Reparaturen in der Defiant dauerten 2 weitere Wochen, diesmal finanziert durch Forschungsschuss. Die Unterstützung der Marine- und Ingenieurteams, die darauf brannten, jeden chaotischen Zentimeter des Schiffs zu studieren. Wissenschaftler bestanden die Panzerung. Ingenieurs stritten über die Backup-System. Historiker schwetten wie ehrfürchtige Pilger die Brücke.
Aber Jake interessiert das als nicht. Is interessiert in, das die Defiant zum ersten Mal seit ihrer Aufgabe ganz genig war, mit Word zu fliegen. Am Tag der Bries stand Jake auf der Brücke. Jet sauber, richtig beleuchtet, und stetiger Kraft summoned. Vex fort die finalen Diagnosen in nationalen Raum durch. Alle System grun, sagt sie. Nun, meistens grun. Ein paar sind gelb. Eins ist orange. Aber nichts ist rot. Also nennt sie einen Sieg. Jake lächelte. Defiant fordert Freegabe für den Sprung zur Erde. Port Meridian Control antwortet sofort. Freegabe ertilt? An Morrison? Versigen sie. Diesmal alle Teil einschäftet zu lassen. Jake Kescherti. Kein Versprechen. Die Triebwerk wurden aufgeräumt. Das Schiff stabilisiert sich. Die Sprungkoordinaten richteten sich aus. Als das FD Laufwerk einschaltet, legt Jake eine Hand auf die Konsole. Captain Stone, wir binden das für dich. Vex blickt herüber. Glaubst du, sie wird zustimmten? Jake nickt. Sie hat nicht aufgegeben. Ihr Schiff auch nicht. Die Stern streckten sich. Und die Defiant sprang zur Erde. 3 Tage später füllt die Erde das Sichtfenster. Blaue Seen, wie Sturm, Kontinente, die im Sonnenlicht schimmerten. Jake spürt, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzog. Stolz, Dankbarkeit, Abschluss. Ein Flot von solches Eskorten der menschlichen Sternenflot erschienen bildet ein Ehrengard die Defiant. Nachrichtencrews übertrugen jede Sekunde. Historiker und Admiral warteten im Orbit. Jake steuert das Schiff langsamer als nicht zum Museum und Dockberg, fast widerwillig, lassen. Als die Klammern einrasteten, begrüßt ihn ein leerer Mann und der Luftschluss. Mr. Morrison, sagt herzlich, danke, dass Sie noch ausgebracht haben. Jake shuttelt seine Hand. Ich habe nur respindet. Captain Stone hat den harten Teil gemacht. Director nickt. Schiff wie dieses erinnern uns daran, wo wir sind, widerstandsfähig, hartenhig, nicht bereit, gebrochen zu werden. Jake trat in den Korridor zurück und legt eine Hand auf die vernarbte Hull. Danke, dass du mich nicht gerettet hast, flüsterte. Und danke, dass du so viel mehr wert bist als 7 Credits. 3 Monate später mit Morrison Vex Bergungs, ein Ingenieur seines Touren. Erster Walt, dass sie einen zerstörten menschlichen Fraktur beorteten, von dem niemand glaubt, dass bergbar sei. Jake studiert die Auflistung. Lächelte. Manch Lektionen, sagte, sind dies wert wiederholt zu werden. Willst du mehr solcher unglaublichen Menschen schicken? Subscribe HFY Geschichten und verpass kein News Capital.